Hello everyone, welcome back to God's Fast English. Nkuko twabibasezeranyije, kuva uyu munsi amasomo yacu tugiye kujya tuyasobanura mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Today we are looking at a very fun scene between Pastor Jeff and Sheridan. Uyu munsi turi kureba agace gashimishije hagati ya Pastor Jeff na Sheridan. They are speaking faster and I will show you how native speakers connect their words, drop sounds and make English sound faster. Kandi ngiye kubereka uburyo abanyamerika bahuza amagambo bakagabanya amajwi, sometimes bakanayakuramo. Mu gihe bari kuvuga ukumva nta kintu uri kumva kandi nyamara bari kuvuga ibintu bisanzwe, bitewe nuko bari kuvuga bihuta ukumva nta kintu uri kumvamo. And don't worry, ntimugire ikibazo, I'll explain everything step by step and also give you the meaning in Kinyarwanda. Byose ndabibasobanurira step by step ndetse mbibashirira no mu Kinyarwanda. Kandi ntimugire ikibazo, twabazaniye dictionary ya Cambridge ushobora kwifashisha usoma ijambo ryakunaniye cyangwa se ureba ubusobanuro bw'iryo jambo ryakunaniye. So iyo dictionary iri link yayo iri hano hasi muri description. So abantu bataze muri description ndaza kuhabereka nyuma y'iri somo. Without talking too much, here is today's scene. Sometimes people say to me, Pastor Jeff, how do you know there's a God? And I say it's simple math. God either exists or he doesn't. So let's be cynical. Worst case scenario, there's a 50-50 chance. And I like those odds. That's wrong. Shelly, Sometimes people say to me, Sometimes people say to me. Sometimes people say to me, Let's start from sometimes. Reka duhere kuri sometimes. Hano akenshi nk'abanyarwanda tuba dutegereje kumva ngo sometimes, but pastor we ari kuvuga ngo sometimes. Sometimes. Hano rero nta rindi banga usibye ko kuri time he sounds like tam. Sometimes. Gusa bari kuvuga ngo time nuko bivuga yihuta. Time nuko bivuga yihuta. And he's in fast English. Hano rero sometimes ni nko kuvuga ngo rimwe na rimwe. People say to me. About most of the time in fast English ta becomes da. Akenshi na kenshi in fast English ta ihinduka da. Noneho kugira ngo tuvuge ngo people say to me, we say people say to me. People say to me. Bishatse kuvuga ngo abantu barambaza. Noneho interuro yose hamwe sometimes people say to me. Bishatse kuvuga ngo rimwe na rimwe abantu barambaza. Pastor Jeff, how do you know there's a God? Pastor Jeff, how do you know there's a God? Pastor Jeff, how do you know there is a God? Guys, I encourage you to imitate this intonation. Ndabashishikariza kujya mwigana se cyangwa musubiramo this intonation, like how bavuga bamanuka bazamuka, just this ni nka ritime, just uburyo bavuga bazamuka bakamanuka. So let's start from how do you know, which is like how do you know. Just hano icyo tugomba kumva nuko how do you know or how do you becomes how do you know there is a God? How do you know there's a God? There is a God. Akenshi abongereza or abene rurimi bavuze ngo there is a God. Iyi ntago akenshi tuyumva. Bitewe nuko tuba dutegereje kumva ko bavuga ngo there is a God. No, ubundi ibintu twakabikoze mu buryo bwo kwandika, kubera ko murabizi no mu Kinyarwanda iyo dushatse kuvuga ngo like naza ararara, ntago tuvuga ngo naza ararara, ahubwo turavuga ngo naza ararara. Iyi nteruro rero mu Kinyarwanda ishatse kuvuga ngo Pastor Jeff, ubizi gute ko Imana ibaho, cyangwa se ubizi gute ko Imana ihari, just like that. And I say it's simple math. Maze nkabasubiza ngo ni imibare yoroshye. So rero hano ntabwo tuvuga ngo and, we say and I say. Noneho hari nabo uzumva bavuga ngo and I say. Gusa hano Pastor Jeff ari kuvuga ngo and I say.
And I say, it's simple math. Hano it's ni nko kuvuga ngo it is. It's simple math. Ni imibare yoroshye. Ikintu kiri simple ni ikintu cyoroshye. But apana koroha mu buryo bw'ibiro. N'urugero nshobora kuvuga ngo this work is simple. Uyu murimo uroroshye. Cyangwa se my job is simple. Akazi kanjye karoroshye. God either exists or he doesn't. God either exists or he doesn't. God either exists or he doesn't. Imana ibaho cyangwa ntibaho. Hano ibanga ni irihe? In British English we say either. Either. Noneho muri American English we say either. Either. Hano logique ni iyi. Iyo ijambo rikurikira ritangizwa na sound y'inyajwi, noneho ijambo ribanza rikaba rirangizwa na sound y'ingombajwi, iyi ngombajwi ihita ifata sound y'inyajwi iri imbere yayo. Urugero, niyo mpamvu hano tutari buze gusoma ngo God either, kubera ko iyi nyajwi a yo kuri either iraza gufatwa n'iyi d yo kuri God. Noneho dusome ngo gather. God either exists. Kandi mwibuke ko iyo da iraba iri soft. Noneho tuvuge ngo gather. Ndetse naha i ala iraza gufata i e yo kuri exist. Noneho dusome ngo exist. God either exists. God either exists. Or he doesn't. 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 Aho turabizi yuko tutavuga doesn't, ahubwo tuvuga doesn't. Kandi no kuri exists ntago tuvuga ngo exists. No, we say exists. Exists. So let's be cynical. Worst case scenario. So hano ijambo cynical risobanura kugira amakenga cyangwa se kutumva neza ko ibintu ari byiza nkuko bigaragara. Worst case scenario. Ikintu kibi cyane gishobora kubaho cyangwa se igihe kibi cyane gishobora kubaho. Here we don't pronounce that t of worst. Niyo mpamvu tuvuga ngo worst case scenario. Ntago tuvuga ngo worst case. There's a 50-50 chance, and I like those odds. There is a 50-50 chance. Hari amahirwe 50-50 yuko icyo kintu cyangwa se icyo gihe kibi gishobora kubaho. Chance ni nk'amahirwe. Ikindi mukomeze kuzirikana yuko tutavuga ngo there is a 50-50 chance. We say there is a 50-50 chance. That's wrong. We don't say that's wrong. We say that's wrong. Mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ibyo sibyo cyangwa se uribeshye. Iyo ushatse kubwira umuntu ko yibeshye uramubwira ngo you are wrong. Shelly, put your hand down. Ati manura ukuboko kwawe. Hano Icyongereza cy'Abanyamerika tuvuga hand. Noneho icy'aba British tukavuga hand. Akandi kantu rero hano dufite da ya hand, tukagira na da ya down. Hano rero dusoma da ya down. Iyi da ya hand tuyikuramo iburizwamo. Noneho tugasoma hand down. Sorry. Like mutwihangane cyangwa se mutubabarire. Please continue. Nyamuneka nimukomeze. That's okay, Mary. That's okay, Mary. Pastor nawe aramusubiza ati that's okay, Mary. Nta kibazo Maria. Cyangwa se ngo ntacyo bitwaye Maria. Hari igihe umuntu azaga kubaza ngo nshatse kuvuga mu Cyongereza ngo ntacyo bitwaye cyangwa se nshatse kuvuga ngo nta kibazo nabivuga gute mu Cyongereza. Akabazi kari ibintu bitandukanye. As simple as this we say that's okay. And keep remember that it is like that is. It's Sheldon, right?
It's Sheridan, right? Ni Sheridan, nibyo? Cyangwa se ngo ni Sheridan nimba ntibeshye. Another thing, don't always say it is Sheridan. Say it's Sheridan. Urugero nka cyagiye uri kuvugira kuri telefone ushaka kumenya uwo muri kuvuga no ari. Ushobora kuvuga ngo it's Shema, it's David. Ese ni David tuvugana? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yego nyakubahwa. Well, Sheldon. Well, Sheldon. War Sheridan. Byiza Sheridan. Cyangwa se yego rwose Sheridan. Why don't you come on up here and tell me how I'm wrong? Why don't you come on up here and tell me how I'm wrong? When you come on up here and tell me how I'm wrong. Kuki utaza hano imbere maze umbwira ukuntu nibeshye? No. Okay. No. Okay. His mom is saying no. Mama we ari kuvuga oya. And he's saying okay. 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 Here Pastor Jeff, because he's in first speech, he's not saying why don't you? Instead, 1 year. Hano kubera ko Pastor Jeff ari in first speech, ntabwo ari kuvuga ngo why don't you, ahubwo ari kuvuga ngo 1 year, which means that in first speech we say 1 year instead of saying why don't you. 1 year, 1 year. Let's give him a hand, everybody. Let's give him a hand, everybody. Let's give him a hand, everybody. Mureke tumukomera amashyi. Let's ni nko kuvuga ngo letters, reka twebwe, letters. And in first speech ntabwo tuvuga ngo give him, we say give him, and we don't say give them, we say give them, and we don't say give me, we say give me. Ibyo byongera ngo nanabyigishijeho mu isomo rya mbere ndetse n'irya kabiri. What's happening? What's happening? Ni ibiki biri kujya mbere cyangwa se ni ibiki biri kuba? His sister is dozing off. That's why she's not aware of what's going on. Ni ukuvuga ngo mushiki we ari guhondobe. Niyo mpamvu atazi biri kujya mbere. Kwa kundi umuntu aba ari mu rusengero agatangira gusinzira atabiteguye, ni ibyo twita dozing off. You can say she or he is dozing off. Ari guhondobera. Urugero, Shema is dozing off. Shema ari guhondobera. Shelley's going to eat him alive. Shelley's going to eat him alive. Shelley's gonna eat him alive. Hano gana iherwa na N sound. Noneho it mu kuyandika twandika e. Gusa sound yayo ni i. Noneho twajya kubisoma tugafatana ihera kuri gana tukanafatana i itangira kuri it. Then tugasoma ganit. Noneho it yo kuri it nayo ihinduka soft d. Na hano kuri him eh tukayikuraho tugasoma im. Noneho byose hamwe tugasoma ganini my love. Shelley's ganini my love. Iyi mvugo rero ni imvugo nshoberamahanga nkuko natwe mu Kinyarwanda tuvuga imvugo nshoberamahanga. Ishatse kuvuga ngo Sheridan agiye kumutsinda wese. So, you were saying? Aha. Harya wari kuvuga? You've confused possibilities with probabilities. You've confused possibilities with probabilities. Witiranyije ibiri ukuri n'ibishobora gushoboka cyangwa se ntibishoboke. Urugero rwaho dukoresha probabilities. There is a low probabilities of rain today. Hari amahirwe make cyane yuko uyu munsi imvura yagwa. Urugero rwaho dukoresha possibilities. There is a possibility of snow in the mountains. Hari amahirwe yo kugira urubura mu misozi. Katugaruke ku nteruro yacu. You've confused possibilities with probabilities. Here in first speech, we don't say with probabilities. With. Instead, we say with probabilities. With probabilities. With probabilities. According to your analogy, when I go home, I might find $1 million on my bed, or I might not. According to your analogy, when I go home, I might find $1 million on my bed, or I might not. According to your analogy, when I go home, I might find $1 million on my bed, or I may not. I might find $1 million on my bed, or I may not.
nk'uko bivuze cyangwa se ngende ku kuntu uri kugereranya ibintu bibiri, probabilities na possibilities. Nintaha mu rugo nshobora gusanga miliyoni imwe y'amadolari ku gitanda cyanjye cyangwa se sinyibone. In this context, to find bisobanura gusanga cyangwa se kubona. Urugero, if you find him, inform me. Numubona umenyeshe. Another example, I found $1 million on my bed. Nasanze cyangwa se nabonye miliyoni imwe y'amadolari ku gitanda cyanjye. In what universe is that 50-50? In what universe is that 50-50? In your universe is the 50-50. Ni kuyihe si ibyo bishoboka? Umuntu ashobora kukubwira ngo university nigamo turya brushette, maze ugahita umubaza ngo in your university is that possible? Uti ni muhe university ibyo bishoboka? Dear students, let's stop Pastor Jeff and Sheridan's conversation here, and we will continue with the second part next time. Please don't forget to click subscribe button, like, share and comment. And if you find this series helpful, please let us know in the comments. Thank you. Abantu batazi muri description uraza hano God first English and then kanda hano kuri search, uzi hano kuri video like nk'iyi video God's first English here. then description iri hano ukanze kuri mo n'ubundi urakanda hano kuri mo no twita muri description, and then uza hano kuri iyi link nayo kirikeho, niyo link iri kujyane kuri dictionary, and then numara kugerayo ushobora gusanga ibintu byanditsemo, wahita ubisiba ukandikamo ibyo wowe ushaka kujya kwandika. Reka twandike nka water, then dusacinge hano. Urabona udusayini cyangwa se udusinyari twa voice, uragakandaho. This is American English and this is UK English. Thank you.